today? We're gonna go deliver a gift. It was one of our clients closing last week, and we had the holidays, but we're gonna go give a little gift at his house. Let's go. Hi. Hi. You got the paparazzi following you. Vamos. It's been an amazing year. We're super grateful, and this is the best feeling ever. We're giving our clients either the keys or their closing gift. So let's go. All right, I'm here with Mike. I think we're gonna do kind of like a show about, you know, road trips around the town. I'm in Buckeye. I'm about to deliver a gift for a client, and we were chatting, and she's like, "Should I turn the camera on?" I'm like, "Let's do it." Anyways, the other day, so what we're talking about how sometimes when something bad happens to you, it happens for a good reason, and that's actually a saying in Spanish. In Español es "No hay mal que por bien no venga," or there's nothing bad that happens to you for a good reason. So one of my tenants calls me crying, and she's like, "Juan, I need to break the lease. I got fired from work," and you know, and I says, "You know what? I feel like I'm getting older. Obviously the gray hairs, but the other reason is I've learned a lot of things that kind of make me put more perspective into things and not just, you know, think on the surface." And so this tenant calls me crying, and she's really worried because she just lost her job. She got promoted, she got pretty good salary, and I mean, she was doing great. However, you know, for whatever reason, she's getting laid off, her and many others. And when she's calling me, she's crying, and I says, "You know what? Take a breath, relax. You paid me the rent for this month. Wait for a couple days before you say you want to leave the property and, you know, break the lease. What if you get a better job? What if in reality what's happening, it's actually good for you?" I says, "Just take a break." And he's like, "Yeah, I called my dad. I was crying and I felt so bad." And, you know, I'm like, "Well, do you have enough for another month or two?" She's like, "Yeah, I have enough for, like, you know, 4 or 5, 6 months maybe." Okay. So then don't worry about it. You know, just take a day at a time. And again, there might be something better for you out there that's waiting for you. So I forget about it. You know, we were out on vacation, I believe, at that time. And when I come back, I remember, I'm like, "Oh crap, I need to call her and see how she's doing." It was like 2 weeks later. So here I am, I call her up and I says, "Hey, so how you doing?" "Oh, I'm doing great." I'm like, "Awesome. So what happened?" "Oh, I got this new job. It's amazing. It's actually better than the other one." And I'm like, "Awesome." You know what? I believe in God. I believe that God has always great things for us. And sometimes we take the bad news as bad news, but sometimes they're actually good news. Yet we just don't realize it at that time. So I always believe that some things happen for greater, better reasons. Now, is that always the case? Not really, right? However, in this case, it was true, and always there was something better for her. And again, she's happy, making more money. So if something bad happens to you and you think the world's gonna end, it's not. Just relax, take a breath, pray, and thank God it might be something better coming for you. All right. And another thing too is that people get comfortable where they're at. Exactly, and I think that's one of the best ways to see it, right? Mayra's here helping us out with video. I can see her passion. Like, I can see her eye that she's like, "Should I take the camera out?" And she didn't even think about it. She was taking the camera out as she was speaking. So it's okay to get uncomfortable. I call it being comfortable with being uncomfortable. Because if you're comfortable, you're not growing. You're not going anywhere. So discomfort is actually really good, right? I mean, just going to the gym is not comfortable. However, sitting in the couch is not going to do you good. It's going to mess up your muscles. It's not going to work. So it's okay if things like that happen. So be okay with change and actually challenge the change. Go for it. Look for it. Why? Because if you don't look for it, you're not going to get anywhere. You're going to be in the same spot. And how boring of a life would you have if you don't move? And Angel, my friend, says you're not a tree. If you don't like where you're at, move, right? Thank you, sir. Appreciate it, man. Come on.
venía platicando de que hace tiempo, uno de mis primeros trabajos, trabajé en un supermercado. Y yo trabajé en un supermercado, y cuando estaba trabajando ahí en la carnicería, llegó un vecino de México. Esto es acá en Estados Unidos. Yo vivía en Santana, California, ahí por la 4. Y entré a trabajar a esta carnicería, y hay mucha gente donde yo soy, de Saboya, Michoacán. Entonces, cuando estaba ahí repartiendo, cuando estaba ahí despachando, llegó un amigo del barrio de ahí, de por la casa. Papá sigue en México. Y voltea, y pues yo contento lo saludo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Y me dijo: tonto, ¿qué estás haciendo ahí? Deja este trabajo no es para ti. Es para gente como yo, que no habla inglés y no tiene papeles. Yo me saqué de onda así como que, what? Bueno, pues le hice caso, dejé el trabajo ese día. Al día siguiente me levanto y aplico en ya había aplicado de hecho una compañía de staffing. Estas compañías se encargan de mandar personas como yo, inexpertas, que no tenían yo no terminé en la prepa. Entonces, en ese lugar te mandaban a diferentes trabajos, y resulta que mandan a un lugar donde distribuyen alfombras. Y el trabajo anterior que había tenido, había hecho yo, era una distribuidora, una bodega, y ahí había hecho yo inventario. Entonces, como nos pusieron a descargar un tráiler grande lleno de rollitos de alfombras, entonces lo estábamos descargando, éramos como unos 8 muchachos, y llega el gerente de ahí de la bodega y me dice: oye, o nos dice a todos, ¿alguien de ustedes sabe hacer inventario? Le digo yo, y otro muchacho también levantó la mano, y ya nos daba cada quien un clipboard, y vamos, empecé a hacer mi inventario, y me lo aviento rápido, y llego y le digo: aquí está. Se quedó sorprendido el señor, y me dice: oye, ¿quieres trabajar aquí? Le digo: ¿cuánto más pagan? Dice: $14.50. En aquel entonces me pagaban a $8 en la carnicería. En ese momento no lo pensé ni lo reaccioné, pero ahora me doy cuenta de que las cosas siempre pasan por algo. Ese trabajo donde yo lo dejé, que un amigo llegó y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Creo que el motivo era porque siempre hay algo mejor, pero depende de nosotros ver el talento que tenemos. Yo en aquel entonces me veía como un peón más de todo, ¿no? No tenía ninguna habilidad, no tenía ninguna experiencia, no había estudiado, entonces yo no podía exigir nada más. Lo poquito que aprendí, y esto es algo súper clave, ahorita me acaba de hablar una gente que quiere entrar a nuestro equipo, y me pregunta que cuánto cobramos, cuánto va a ser nuestro corte, ¿no? Porque cada quien en estos negocios, si uno tiene un equipo, cuando entra alguien con nosotros, pues se queda uno con una parte, porque hay que entrenarlos, hay que proveerles todas las herramientas. Entonces yo le digo: mira, aquí no es que vengas y te vamos a quitar tu dinero, sino que queremos que tengas éxito, y para que tengas éxito tienes que aprender. Entonces, en aquel entonces yo no tenía ninguna habilidad, excepto el primer trabajo que tuve, que yo digo que ese fue mi primer trabajo de verdad, porque era un trabajo donde trabajaba 8 horas y tenía que mantenerme, así es que era un trabajo de verdad. Los otros vivía en mi casa y pues no eran trabajos de verdad, como te digo yo. El caso es de que ese pequeño trabajo que tuve por un año me sirvió a tener la habilidad, la cual me permitió incrementar mi sueldo al doble. Pero lo más importante es esta persona que llegó y me dijo y vio más allá de lo que yo tenía, porque a veces nosotros no vemos lo que tenemos. A veces tiene que venir alguien más a decirnos qué tanto podemos hacer, ¿no? Y yo pienso que no hay límites. Así es que si algún día alguien te llega y te corre o te manda, te hace cambiar de parecer en lo que estás haciendo, no lo tomes a mal, porque puede que sea una bendición. ¿Ok? We're back to work at the office. This is Alexander. Juan's gonna record all day. Yeah.